Yagawula iguzula kwilimagada ahlabayo into kaMagoda. Qobili gugu eli kumadoda. Yasusa intsizi nasezimfihlakalweni ngenxa yobukhali beliso. Kaloku ibilikhaka eli kumakhaya ngamakhaya. Kwacaca ukungcambaza egameni lakhe lokuzalwa elithi Solomzi kwachuma kwachichima. Imbangi ibubuchule bokucinga kule nkcuba buchopho. Quick, sithe sisagwencela kumasebe beyimvuze-mvuze sincanca ubuncwane bobomi suka kwachwechwa ukufa. Ndoza kuthi, vumani elityendyana liphuma kumzila wegazi elathwala le ndede bayisishiyileyo iinyanga ezilithoba. Umzila wotolo ozulu omchenge ulilitha ntsundwani i-2K elibhadlileyo lilichubele ushicelelo lwamagqabantshintshi wale ngqonyela uSolomzi Magoda. Yes, we might be crying for Mr Magoda's death, but our cry is different. There's sacredness in our tears. They are not a sign of weakness, but a mark of power. They speak more eloquently than 10,000 tongues. They are messengers of overwhelming grief and unspeakable love. Ultimately, our tears reflect the triumphant resurrection, for the fall of one icon is the rise of many legendaries. And this is the reason why. Kwakungomhla wokuqala kwinyanga yomnga kunyaka we-1968, 1 December 1968, xa imbewu yethole leduna lakwaMagoda, umlandeli igama lokusabela, yaqhama kwisibeleko sesikhukukazi, itolokazi ngokwalo, engowesibini kwisithandathu ukwanda kolusapho kwisithili saseweza kugatyane. Ukanti ke aba bazali balandulela eli mfamlibe. Ndithi ke kweqi eliqhawe lintsundo kobusi kucaca kokuba alizukuncothuka ncakasana egadeni zelathiywa kwathiwa Solomzi. Emveni kwenkulu ntomboxolo belandelwa nguvuyani, umzameli, ufezile kunye nonyameko ongasekhoyo kwelimiweyo. Ukrazulile ngaphaya kwemikrozo yokukhula ngexesha lantlandlolo ezibalula ngobukrelekrele eselula eqhuqa ingqondo kumabanga akhe aphantsi kwisikolo iWillowvale JSS, wanenkqubekela esiya kumabanga aphezulu eXolilizwe SSS, nalapho aphume izandla kwizifundo zezibalo. Uzinabisile ke iingcambu zemfundo yakhe ngokuxonxothe nxanelwe ingxangxase eziselwa ngabangakuyilizeliyo ukuhombisa intloko eyokufundela ikhondo lobufundisi-ntsapho eCollege of Education eDutywa, nalapho aphume nediploma yezemfundo. Uqanyaze wayokuqabela kwidyunivesithi yoMzantsi Afrika iUNISA gabula amafutshane, wabuya nesidanga kwezenzululwazi Bachelor of Science gabula makhumsha. Kekambe urhole amendu nangakumbi watsiba kwempunzi ukuya kudiga eRhodes University, apho aphume elolwe ngokumangalisayo ezingcale wabhukuqa nangakumbi kwizifundo zezibalo. Kube ngonyaka wama-2011, 2011, apho azimanye neqobokazana lakhe lasemaqoqweni. Uqhame wanda ze imbewu yakhe yantshulisa isibhozo sabantwana nesibhozo sabazukulwana. Ubukhona bakhe ebantwaneni bakhe akukho namnye benokuthandabuza. Kuvakala ukuba ebexolela nokuthi xha kowaseburhulumenteni umsebenzi ukukhawulelana neengxaki zosapho lwakhe. Ubafundisile futhi ubaqeqeshile abantwana bakhe. His entire family will never forget him for being their beacon of hope, an outpouring fountain of principles, and an ever-present hand to rescue, equip, and establish. They stand in a ground of gratitude as the family for the farming practice he committed to commence and execute in front of them as means of stability and sustainability of the family and the nation at large. Ladies and gentlemen, who can hide harvest from a hard-working man? What can segregate success from a sowing man? Indeed, there is nothing that can defeat a disciplined man, nor victimize a victor by birth. And that is all Mr Magoda was.
and therefore he inspired others to see results of their work, made sure that failure is not a pit to cry, but a pot to try, onwards and upwards. What a disciplinary he was, whose breath brought the best wherever his feet find step. Kungoko ke waqala ukuxelenga inyama ebusila J.S.S. Kwathi kuba bengengomntu othanda ukuthi finini, koko ekholwa kukujuzela emafini, wayokusebenza exolilizwe S.S.S. Kananjalo izingqi zakhe zikhwankqisile edumalisile S.S.S. Uthe eselapho yamkhwebela nganeno iNomaka Mbeki Tech.S.S. apho afike wahlola izibalo. Ukuzijula kwakhe ijacu ebila esoma ezama umzamo omhle kwizinga elingamahlandla enyuka lokuphumelela izifundo zezibalo kwizikolo zabantsundu. Isebe lezemfundo laseDutywa laqaphela ukugqama kwakhe ze lamthumela eNakazana, apho afike wasebenza njengenqununu eqala isikolo samabanga aphakamileyo. Responsible, reliant and resilient. Oh, what can I say about this man? Ambitious, encouraging and innovative. Oh, who can describe this man? Punctual, patient and passionate. Oh, help me say something about this man. Strategic, strict and straightforward. Oh, who can seal the character of this man? Grounded, go-getter and great. Oh, what an impact this man has made. See, ngubani na ibuye ibe yintoni na bisaya kunqanda ingumqobo. Nako kaloku kunxakama emzini kaSanqu kwadityaniswa intloko kwagqitywa kwelokuba mayibizwe lengqangangqwili yakwaMagoda ityeli lesibini nto njengoku inxibe izihlangu zoxanduva lobunqununu eNomaka Mbeki Technical Senior Secondary School. Bizo olo angalusabelanga nje koko uye walithobela, wachula ukunyathela ngezihlandlo zeenkwenkwezi nangezenkunzane, wahlaba ekhangele ngamaxa enzingo nangawenzuzo. Kamve manxa esitsho ngoncumo olugoso esithi, ndicela nindenzele le nto zitishala. Hayisuka ube elinene lechanguchangu likaxhenene wenqununu, umpondo zihlanjiwe kumsebenzi wokuhlola izibalo. Ingcalancala yenkakuba ekuhlohleni umntwana suka ityhila ingqondo kusegede ayekukhanyisela abakhe naye. Ukusukela komdala ukuya komncinci bekukhongozelwa kwesi sitiya besiyokoyoko zizibele, isidima, ubuntu, uvelwano nentsebenziswano. Quick, kube ngumhla wesithandathu kule nyanga yesithathu kulo nyaka wama-2023, 6th March 2023, le nqwela iqoqisi iqubile igqitha ukufa eyamthabatha esendleleni ebalekiselwa kwiziko lezempilo emva kobunzima bokuphefumla obuqubulisileyo. Is death the last sleep? No, it is the final awakening. Only that the sorrow we feel when we lose a loved one is the price we pay to have had them in our lives. What saddens the most about the death of Mr Magoda, he was one of the kind who devoted himself for others so much more than how much others delivered to him. A man of not just manhood, but servanthood. And we appreciate that death disturbs not that legacy. In fact, death itself is no more than just a turning of us over from time to eternity, and therefore, death cannot kill what never dies. As the sea and the river are one, so is life and death. As the horizon is not the end of the ocean, so is death not the end of life. Instead of perceiving his death as life interrupted, let us opt to perceive it as life completed. Mr Magoda lived his life to the fullest. By the way, Mr Magoda loved soccer, so let us pass the ball of leadership skills he always demonstrated with diligence. Mr Magoda loved music, so let us echo melodies that we also can dance for, as he was a man that stood by his word, living by the golden rule, do unto others as you'd like them to do unto you. Eshikweni abanye bangafudula besithi inyathi binguye phambili, babhekabheke bebuzana,
soyibuza kubani nyathi impendulo yakhe ingazukuza nje. Hayi into zakuthi akathulanga kuthula okungucwaka, imisebenzi yakhe yokwenza intsholo ngonaphakade. Ebekusaya kuxhelexhukwana kuyinxalenye emxhelomnye nathi akusayi kuxhiphulwa nakukufa ke ngoko akasishiyanga sizizishwayimbana zabantu. He understood the assignment of alignment with his purpose and stood the ground of being a guest in Earth's lifetime story, so his chapters are worth both reading and emulating. He is not only part of our timeless memories, but treasured stories that are now our songs of comfort. uMnumzana uMagoda uphile isikumkani, eneneni ungowokukhululwa aphumle ngoxolo, nokuba sethukile sisithonga sokuwa komthi omkhulu. Ungowokukhululwa ngaphandle kwenqala nokuqalekisa, ngoba kwingqibo yobomi bakhe ugqwesile, ngezingqi zakhe uqhakazile, umzilo ozinzileyo uwuqingqile, ugqatso lona ulufezile. They say the tragedy of life is in what dies inside a man while he lives. And the truth about Mr. Magoda, he did not just live his life, but lives lived through the light he emitted in his life. And that is the absolute evidence that his death will never be the end of his steps. They say the mightiest of death is not that it can make people die, but that it can make the people left behind stop living. All of us who hear this voice of remembrance for Mr. Magoda's life, I plead that we may plead to God according to Psalm 90 verse 12, that he may teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom.